Hello students, welcome back to the English class. This is basic English grammar class. Today we are going to learn about the topic determinants. So determinants, what is determinants? Did you hear the word before? Yes. So we have learnt already articles, right? So articles are called determinants, and more than that we have several types of determinants. So today in this video we are going to learn about determinants and its types, right? So this will be very easy topic. Just keep watching until the end. You can get the content from this video, right? Are you able to understand? Yes, I hope you all are doing well and keep learning. Stay safe, right? Let me see the next one. The first thing, determinants. So what is determinants? Determinants in the sense, already we know that a determinant signals the coming of noun, right? So this is the basic definition of determinants, right? So what is the deep definition of determinants? Let me see that. The first thing, a determiner signals the coming of a noun. Already we have known about that. A determiner signals the coming of a noun in a sentence. So and determines the meaning of a noun or noun phrase, right? Determinants are many types. So determinants அப்படின்றது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவுன் அடுத்ததாக வரப்போகுது அப்படின்னு சிக்னல் கொடுக்கறது தான் டிட்டர்மினர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஈஸியா. ஸோ டிட்டர்மினர் சிக்னல்ஸ் த கம்மிங் ஆஃப் எ நவுன், ரைட், இன் எ சென்டென்ஸ். அண்ட் டிட்டர்மினர்ஸ் the meaning of a noun. Meaning of a noun in the sense, ஒரு நவுனை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணி நாம் அதோட மீனிங்கையோ அல்லது அதோட எக்ஸ்பிளனேஷனையோ கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் டிட்டர்மினர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ டிட்டர்மினர்ஸ் ஆர் மெனி டைப்ஸ், நிறைய டைப்ஸில் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல்ஸ். ஆர்டிகல்ஸ்னால் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அடுத்தது பொசசிவ்ஸ், டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ்ஸ், டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்ஸ் அண்ட் நம்பர் குவான்டிஃபயர்ஸ் அண்ட் இன்ட்ராகேட்டிவ்ஸ், ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் த number quantifiers and interrogatives. So these are the types of determinants. So let me see the content deeply, right? Are you ready? Yes. The next one, the basic thing, determinants are used in front of a noun. In front of the nouns அப்படின்னு சொன்னா டிட்டர்மினஸ் எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம், நவுனுக்கு முன்னாடி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இண்டிகேட் வெதர் யூ ஆர் ரெஃபரிங் டு சம்திங் ஸ்பெசிஃபிக் ஆர் சம்திங் இன் ஏ பர்டிகுலர் டைப். ஸோ நாம் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம், அது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் அல்லது பர்டிகுலர் டைப் இதுதான் வந்து அதோட யூனிட் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணும்போது வி ஷுட் யூஸ் determinants, right? So many types are there in determinants. We have to know about possessives, ordinals, quantifiers, articles, predeterminants, and distributive and numerals, right? So these are the basic type of determinants. So many types are there. Today in this video we are going to learn about the basic types of determinants, right? Are you ready? Possessives, what are the possessive words are there? My, our, your, his, her, its, their. Ordinals அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், நெக்ஸ்ட், லாஸ்ட், தீஸ் ஆர் த ஆர்டினல்ஸ். அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன், சம், எவ்ரி ஒன், neither, either, these are the distributive word. Quantifiers என்ன, much, some, no, any, many, enough, several, little, all, lot of, plenty of, another. Articles, already we know that a and the. Numerals 1, 2, 3, 10, 50, 100, 1000, right? And predeterminants in the sense all of, what, such, rather, quite, twice, double, both. So these are the basic determinants. Today we are going to learn about these types. Are you ready? The next, the first thing, kinds of determinants. So what are the kinds are there? The first kind, central determinants. So many types are there in determinants. It divided into three main parts. First one, central determinants. Central determinants in the sense these can be articles, possessives, demonstrative, quantifiers, or WH determinants used before a noun or a noun phrase. So central determinants where we have to use used before a
noun or noun phrase, pronoun phrase, right? Only one central determinant can be used in a noun phrase. So only one central determinant can be used in a noun phrase. ஒரு noun phrase முன்னாடி ஒரே ஒரு central determinants தான் யூஸ் பண்ண முடியும், right? So for example, the bag seems to weigh at least 50 kilograms. 50 kilograms, 50 அப்படின்றது என்ன? Central determinants. The next one பாருங்க. Predeterminants. Predeterminants in the sense these come immediately before the central determinants. They are used mainly for referring to quantity. For example, all, both, such, so, just, only, once, double, many, one third, etc. So predeterminants in the sense most probably நம்ம central determinant முன்னாடியே நம்ம யூஸ் பண்ணிடுவோம். எப்படி எல்லாம் அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா all, both, such, so, just, only, once, double, many, one third. These are the predeterminate words. And I gave her both the notebooks. Both the notebooks. அப்ப both அப்படின்றது என்னதுங்க? ஒரு predeterminant, right? The next one, post-determinants. Post-determinants அப்படின்னு சொன்னா இது எல்லாத்துக்கும் கடைசியா வரக்கூடியது. கடைசி என்ன வரும்? These come immediately after the central determinants and make the reference to the noun more precise. So the most commonly include ordinals and cardinals number. ஆக்சுவலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எப்படி இருக்குமா? சென்ட்ரல் டிட்டர்மினன்ஸ்க்கு அப்புறமா வருமா? சென்ட்ரல் டிட்டர்மினன்ஸ் வந்து நடுவில் வரும். ப்ரீ டிட்டர்மினன்ஸ் சென்ட்ரல் டிட்டர்மினன்ஸ்க்கு முன்னாடியே வரும். போஸ்ட் டிட்டர்மினன்ஸ் சென்ட்ரல் டிட்டர்மினன்ஸ்க்கு கடைசியில் வரும். சரியா? The most commonly include ordinal and cardinal numbers. ஸோ நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? போஸ்ட் டிட்டர்மினன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். You will find the box on the first shelf. First shelf அப்படின்றது நாம first அப்படின்றது இங்க என்னது? ஒரு post determiner, right? So keep in your mind where we have to use central determinants and predeterminants and post determinants, right? The next one, the correct use of some determinants. Correct use of some determinants in the sense what are the uses of determinants, right? The first thing, little, a little, the little. So where we have to use little, a little, the little. Little conveys negative sense convey பண்றதுக்காக என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? little யூஸ் பண்ணுவோம். a little means a slight extent. So a little அப்படின்னு சொன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அப்படின்னு, little விட கொஞ்சம் அப்படின்னு பாசிட்டிவா ஒரு விஷயத்தை சொல்றது. The little means not much. அதிகமா இல்ல அப்படின்னு நாம மென்ஷன் பண்ணும்போது என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? the little யூஸ் பண்ணுவோம், right? So keep in your mind where we have to use little, a little, the little, right? The next one, few, a few, the few. So few அப்படினாலே என்ன இருக்கும்? இது நெகட்டிவா நமக்கு சொல்லக்கூடியது. few வந்து நாம என்ன சொல்லுவோம்? uncountable-க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? So sorry, countable-க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் because few is used with the countable nouns because few அப்படின்றத நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியும். uncountable-க்கு நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? So few அப்படின்றது வந்து countable noun கூட யூஸ் பண்ணுவோம். a few அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சமா அப்படின்னு அர்த்தம். the few means not many. நாம இங்க பார்த்த not much அப்படின்றது little-க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். the few அப்படின்னா என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? not many அப்படின்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், right? The next one, much, many. What is much, many? Where we have to use much and many. Much refers to quantity. It is used with uncountable nouns. So நாம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? much அப்படின்றது வந்து uncountable nouns-க்கு யூஸ் பண்ணுவோம், right? many எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா refers to numbers. It is used with countable noun. So uncountable noun-க்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? much யூஸ் பண்ணுவோம். many அப்படின்றது எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? countable noun-க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா many books are here அப்படின்னு சொன்னா many books அப்படினாலும் நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம், right? So much அப்படின்றது வந்து நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது, right? கவுண்ட் பண்ண முடியாது. So these are the word where we have to use much and where we have to use many. The next one, some and any. Some and any அப்படின்றது some எங்க யூஸ் பண்ணணும்? any எங்க யூஸ் பண்ணணும் பாருங்க. Some is used in an affirmative or interrogative sentence. Some எங்க யூஸ் பண்ணுமா? affirmative sentence-ல யூஸ் பண்ணோம் அல்லது interrogative sentence-ல யூஸ் பண்ணோம். Then any is used in negative or interrogative sentence. So any எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? negative and interrogative sentence-லயும் any யூஸ் பண்ணுவோம், right? The next one, each and every. Each and every already பார்த்தோம் இல்லையா? distributive அப்படின்னு பார்த்தோம். distributive determinants அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா each and every அப்படின்றது மெயினா வரும். So each means one of the two or more things of any number. each அப்படின்றது என்ன? ஒரு விஷயம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட விஷயமா இருக்கிறது வந்து எந்த நம்பர்ல வேணாலும் இருக்கலாம். 10 இருக்கலாம், 20 இருக்கலாம், 30 இருக்கலாம். அது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? each one அப்படின்னு சொல்லுவோம், right?
The next one, every is used when speaking of more than two, usually a large number. Every அப்படின்றது என்ன, நிறைய பேர் இருக்காங்க, நிறைய பொருள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம large numberக்கு every யூஸ் பண்ணுவோம், right? Either neither எங்க யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, either refers to one or the other of two countable nouns, right? So either என்ன யூஸ் பண்ணோம், ரெண்டு விஷயம் இருக்கும், either or neither nor சொல்லுவோம் இல்லையா? So இது அல்லது அது அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்றதுக்காக either யூஸ் பண்ணுவோம். neither எங்க யூஸ் பண்ணுவோம், neither வந்து இல்லவே இல்லை, எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுவோம், right? So countable ரெண்டு நவுன் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எது அல்லது அதுன்னு யூஸ் பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், either யூஸ் பண்ணுவோம். ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், neither யூஸ் பண்ணுவோம், right? So this is the correct uses of some determiners, right? So keep in your mind how we have to use these determiners, right? The next one, the first thing, using the article A. Already we know, we have seen the video in 7th standard. Suppose if you are getting any doubts on these articles, you can see the 7th standard playlist video article, right? So this one, before noun beginning with the A vowel having a consonant sound. Actually என்ன அப்படின்னா A எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம், நவுனுக்கு முன்னாடி வவ்வல், அதாவது ஒரு கான்சனன்ட் சவுண்டா இருந்தா கூட, அதாவது வவ்வலா இருந்தா கூட கான்சனன்ட் சவுண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம், ஏ யூஸ் பண்ணோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மை நெய்பர் டீச்சர்ஸ் இன் ஏ யூனிவர்சிட்டி. ஏன் யூனிவர்சிட்டின்னு ஏன் யூஸ் பண்றோம், யூ அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது OU அப்படின்னு தான் நாம சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ ஒய் பிளஸ் யூ அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது யூனிவர்சிட்டி அப்படின்றது ஒய்ல ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய வார்த்தை, ஒய் சவுண்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய வார்த்தை. ஸோ தட் இஸ் வை வி ஆர் யூசிங் ஹியர் ஏ, ரைட்? ஐ மெட் ஏ யூரோப்பியன் lady in the train. European in the sense already we should use E here. E க்கு முன்னாடி நாம என்ன யூஸ் பண்ணோம், OU தான் யூஸ் பண்ணோம். E அப்படின்றது வந்து தனியா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாம நாம இங்க யூரோப்பியன் அப்படின்றத ஸ்டார்ட் பண்றோம், யூரோப்பியன் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணல, ரைட்? ஸோ யூரோப்பியன் அப்படிங்கும்போது யூ அப்படின்ற வார்த்தைக்கு ஒய் வந்துருது இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் வை we are using here A. Before a singular countable noun, when we are using the singular countable noun, we should use A. So have you ever seen a kangaroo? So a kangaroo, this is a article yeah. The next one, to mean a quantity. So mean quantity mention பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், yeah யூஸ் பண்ணுவோம். We have wasted a lot of time. Yeah, lot of time. Quantity ஒரு குறிப்பிட்ட அளவை மென்ஷன் பண்றதுக்காக என்ன யூஸ் பண்றோம், yeah யூஸ் பண்றோம், right? I bought a dozen of egg அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம், அது ஒரு குவாண்டிட்டியை குறிக்கக்கூடியது. Please buy a dozen of oranges for me. So dozen, a dozen of orange அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவை மென்ஷன் பண்றதுக்காக என்ன யூஸ் பண்றோம், yeah யூஸ் பண்றோம். Before a rank, so when we are getting a rank we should use before article, indefinite article A. She is a doctor and a colonel in the army. So ஒரு பொசிஷனையும் ஒரு வேலையும் நம்ம மென்ஷன் பண்றதுக்கு we should use A here, right? The next one, using the article and where we have to use before a noun beginning with a vowel sound. So vowel soundல ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம், ஏ யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா? I have to go for an interview for a job tomorrow. So for an interview vowel soundல ஸ்டார்ட் ஆகிறதுனால நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம், an யூஸ் பண்றோம். Before nouns beginning with a consonant having a vowel sound. ஒரு சில விஷயங்களை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு வவ்வல் சவுண்ட்ல வவ்வல் லெட்டர்ல ஸ்டார்ட் ஆனாலும் சவுண்ட் வேற மாதிரி இருந்தா நம்ம ஏ யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இங்க கான்சனன்ட் லெட்டர்ல ஸ்டார்ட் ஆனாலும் வவ்வல் சவுண்ட் வந்தது அப்படின்னு சொன்னா we can use an, right? So here he has an MA degree in English. He has an MA degree in English அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா an MA, M அப்படின்றது என்ன, E plus M அப்படின்றது தான் M நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? இக்கு கூட்டலா an பண்ணுவோம் இல்லையா தமிழ்ல? அதே மாதிரி தான் இங்க M அப்படின்றது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும், E plus M அப்படின்றது தான் M அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம். So that is why we are using here an. E ல ஸ்டார்ட் ஆகிற vowel letterல ஸ்டார்ட் ஆகிறதுனால நம்ம இங்க என்ன யூஸ் பண்றோம், a யூஸ் பண்றோம், right? an MCA, an MLA, an MP. So இது எல்லாமே M அப்படின்ற ஸ்டார்ட் ஆகும்போது என்ன யூஸ் பண்றோம், an யூஸ் பண்றோம். அது கீழ பாருங்க, Mr. Gupta is an NTA officer. N அப்படின்றதும் என்ன யூஸ் பண்றோம், E plus N அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம், right? So here Gupta is an NDA officer, right? So keep in your mind where we have to use an.
before a mute H. So mute H in the sense we should not pronounce the word H, pronounce the letter H. H is a silent letter. We should say the word and we can use an here. Our flight got delayed by an hour. An hour in the sense or we are not using har, right? So har is not a correct pronunciation. Or is a correct pronunciation, right? So we have to pronounce or and honor அப்படின்றத நம்ம pronounce பண்ணாம என்ன யூஸ் பண்ணோம் honor அப்படின்னு சொல்லணும். So our அப்படின்றது தான் கரெக்டான pronunciation. So o is a vowel sound, right? So we should use an here, right? So keep in your mind where we have to use a, where we have to use an. The next one, da எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றத பாருங்க. Before a definite noun, definite noun ஒரு விஷயத்தை பர்టిక్యులரா மென்ஷன் பண்ணும்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், da யூஸ் பண்ணுவோம். I did not recognize the woman who said hello to me. So the woman அப்படின்றது வந்து என்ன, இங்க டெஃபினட்டா ஒரு woman பத்தி சொல்லக்கூடியது, ரைட்? Before a singular noun referring to a class, ஒரு singular noun இருக்கலாம், பட் அதோட மொத்த கூட்டத்தையுமே நம்ம மென்ஷன் பண்ணும்போது we should use the tiger might get extinct if its poaching does not stop. ரைட்? த டைகர் அப்படின்றது வந்து ஒரே ஒரு டைகரை மட்டும் குறிக்காது, அந்த டைகரோட கிளாஸ் மொத்தமாகவே என்ன சொல்லுவோம், டைகர்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம், ரைட்? பிஃபோர் அன் அட்ஜெக்டிவ் ரெஃபரிங் டு ஏ கிளாஸ். ஸோ அட்ஜெக்டிவ்க்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணுவோம். அது என்ன, ஒரு கிளாஸ் ஒரு யூனிட்டை வந்து மென்ஷன் பண்ணும்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம், த யூஸ் பண்ணலாம். த கவர்மெண்ட் இஸ் மேக்கிங் பாலிசிஸ் டு லிஃப்ட் த கண்டிஷன் ஆஃப் த புவர். த புவர் அப்படின்றது யாரை குறிக்கும், மொத்தமாக மக்கள் எல்லாத்தையுமே குறிக்கும். த கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுவோம், மொத்த அரசாங்கத்தையே குறிக்கும் இல்லையா? So these are the adjectives we should use the here. Before superlative form of adjective. Superlative form of adjective in the sense when we are comparing or we are telling about the supreme power or supreme, we are making the superlative degree, we should use the funniest joke, the most beautiful garden, right? So these are the superlative form we should use before that. Before a unit of measure, before a unit of measure in the sense mangoes are sold by the kilo and eggs by the dozen. So that அப்படின்றது வந்து ஒரு யூனிட் ஆஃப் மெஷருக்கு நாம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிஃபோர் த ஜியோகிராபிக்கல் ப்ராப்பர் நவுன், ஜியோகிராபிக்கல் ப்ராப்பர் நவுன் when we are using ஒரு குறிப்பிட்ட நிலங்களை பத்தி, த ஹிமாலயாஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஒரு மலை பிரதேசம் அப்படின்றத நம்ம த அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இங்க பாருங்க, த சஹாரா, இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு கிராஸ் த சஹாரா டூரிங் த டே டைம். ஸோ த சஹாரா அப்படின்றது எதை குறிக்கும், சஹாரா பாலைவனத்தை குறிக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ ப்ராப்பர் நவுன், பட் we are using here ஜியோகிராபிக்கல் ப்ராப்பர் நவுன், ரைட்? பிஃபோர் காமன் நவுன்ஸ் தட் ஆர் யூனிக்யூ. காமன் நவுனுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணா கூட த யூனிக்யூவா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த, அதாவது ஒரே ஒரு விஷயமோ அல்லது உலகத்திலே ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தையும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம், நாம த யூஸ் பண்ணிக்கலாம். த சன் இஸ் த ஸ்டார் அரவுண்ட் விச் ஆல் த பிளானட்ஸ் ரிசால்வ். த சன் அப்படின்றது வந்து உலகத்திலே யூனிக்கா இருக்கக்கூடிய திங், ரைட்? த எர்த், த சன், த இந்தியன் ஓஷன், the Bay of Bengal, right? So these are the unique thing we should mention here, right? The next one, before an adjective of quality. Before an adjective of quality in the sense the grief of her father's death was visible on her face. So before an adjective of quality in the sense we can use before the adjectives of qualities, right? The next one, so this is the final session to wind up our class. So already we have seen determiners. What are the determiners? Kinds of determiners we have learnt it. Central determiners, predeterminers and postdeterminers, right? So what are the types we have learnt? Just revise it and keep in your mind. Suppose if you are getting any doubts on this video, just watch once again in this video. You can get the content, right? So that is why we have seen the flow chart and as well the types of uses of determiners, right? So and just to revise, what are the words determiners we have learnt? Little, a little, the little, a few, the few, much, many, some, any, each, every, either, neither. So these are the words and where we have to use these words, we have learnt it, right? So you have to keep in your mind and keep learning. Stay safe in your home. We will see the next video with other interesting topic as well the pictures. Thank you. Have a great day for all. Keep learning. Stay safe. Keep in your mind. Suppose if you are getting doubt on this video, just see 7th standard articles video, then only you can get the content up to 7th standard, and then you have to watch this video
and you will get the content full from this video. Just take notes from this video and revise it at any time. Thank you. Have a great day.